নমস্কার অ্যান্ড হ্যালো। আমি তোমাদের এআরসি স্যার। আজকে তোমাদের সাথে নিট অ্যান্ড সিবিএসই, আইএসসি, ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অ্যান্ড আদার্স বোর্ডস যেগুলো আছে সেটার ওপরে আমরা একটা বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশনের ওপরে একটা লেকচার আমরা দিচ্ছি। আমরা সেটা পড়ব। এবার দেখা যাক আমরা আমাদের স্টাডি আউটকামস আজকে কি আছে। তো প্রথমেই আমরা ইন্ট্রোডাকশনে যাব। ঠিক আছে, প্রথমে আমরা ইন্ট্রোডাকশনে যাব। তো ইন্ট্রোডাকশনে কি বলছে দেখো, বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন is the scientific way of orderly arranging organisms into groups on the basis of their similarities and differences in certain easily observable but fundamental characters. Certain easily observable and fundamental characters. Okay? Or arrangement of organisms into their groups on the basis of their affinities or relationship is termed as biological classification. All right. তো আজকে আমরা মেনলি ফোকাস করব কিংডম মোনেরা টপিকের ওপরে। দ্যাট মিনস কিংডম মোনেরা ইনক্লুডস all the bacteria, cyanobacteria, that means the blue green algae, and archaebacteria. তো আমরা ওকে, তো এখানে দেখো কি বলছে, অ্যারিস্টটল ওয়াজ দ্য আর্লিয়েস্ট ওয়ান টু অ্যাটেম্প্ট a more scientific basis for classification, and he used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs, and the herbs. He also divided animals into two different groups. Those which had red blood cells are called as enyma, and those that did not are called as anyma. Okay, anyma. All right. তো আমরা দেখতে পেলাম মানে this is the most primitive and basic way of classifying organisms which was made by Aristotle. ठीक है, Aristotle. All right. Now move on to the next slide. Linnaeus, that means our Carolus Linnaeus, gave a two kingdom system of classification consisting of kingdom Plantae and kingdom Animalia, that included all the plants and all the animals, all right, respectively. This system was used till very recently, and this system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes and unicellular, multicellular organisms, and photosynthetic green algae and non-photosynthetic organisms. So hence this two kingdom system of classification used for a long time was found to be inadequate. উনি জাস্ট একটা হাইপোথেটিক্যাল একটা আইডিয়া জাস্ট দিয়েছিলেন। Now come to the three kingdom system of classification. This three kingdom system of classification was proposed by Ernst Haeckel. All right. He separated out unicellular organisms into a separate kingdom, that is kingdom Protista,
which included all the fungi, all the protozoans, and all the algae, bacteria, and slime molds. All right. Thus, he proposed the three kingdom classification, namely the Protista, Plantae, and obviously the Animalia. Later also, this system is, however, found to be defective in keeping the prokaryotes and the eukaryotes together. So this was also discarded. R.H. Whittaker, it was R.H. Whittaker who proposed a 5-kingdom system of classification, and the kingdoms defined by him was number 1, kingdom Monera, number 2, kingdom Protista, number 3, kingdom Fungi, and number 4 is the kingdom Plantae, number 5 is the kingdom Animalia. So later, after the proposal by R.H. Whittaker in the year 1969, later this classification was accepted by most of the scientists across the world, most of the biologists and scientists across the world. All right. Now, আমরা যখন একটা ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম নিয়ে ডিল করি তখন কি দেখি যে ক্লাসিফিকেশন সিস্টেমের কিছু পার্টিকুলার ক্রাইটেরিয়া আছে, মানে যার বেসিসে মেনলি ক্লাসিফিকেশন সিস্টেমটা ক্যারি করা হয়। ঠিক আছে, তো সেই পার্টিকুলার ক্যারেক্টার্সগুলো বা ক্রাইটেরিয়াগুলো কি কি আছে? ক্রাইটেরিয়া অফ ক্লাসিফিকেশন used by him includes cell structure of the cell, body organization of the particular concerned organism, mode of nutrition, reproduction, phylogenetic relationship. ঠিক আছে, তো এই 5 পয়েন্টের উপরে বেস করে it was R.H. Whittaker who classified organisms into 5 different kingdoms as Monera, Protista, Fungi, Animalia, Plantae, etc. All right, let us move on to the next slide. All right, now let us talk about the phylogeny. Phylogeny, that is the history of evolution of species or a group of species, especially in reference to lines of descent and relationships among broad groups of organisms. ঠিক আছে, মানে এখানে কি কনসিডার করা হয়, মানে যদি আমরা দেখি হোয়াট ইজ ফাইলোজেনেটিক সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশন, দেখো এখানে কি বলছে, ফাইলোজেনেটিক সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশন ইজ বেসড অন দ্য স্টাডি অফ দ্য ইভলিউশনারি রিলেশনশিপ of the organisms, and in this classification along with several characters, this point is to be noted, along with several characters, evolutionary characters are also considered. জোর দিয়ে কথাটা বললাম, also considered, and this classification used for studying the relationships. This classification is expressed in the form of phylogenetic tree. তো আমরা নেক্সট স্লাইডে আমরা কি দেখব যে হোয়াট ইজ ফাইলোজেনেটিক ট্রি, ফাইলোজেনেটিক ট্রি কি আছে আমরা নেক্সট স্লাইডে দেখব সেটা। অলরাইট, দেখো এটা হচ্ছে আমাদের একটা ফাইলোজেনেটিক ট্রি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তো ফাইলোজেনেটিক ট্রিতে কি বলা হয়, বেসিক্যালি আমরা কি কি এখানে প্লট করেছি সেটা একটু দেখে নিই। দেখো এখানে একটা কমন অ্যানসেস্টার অর্গানিজম আছে। ঠিক আছে, এটার ওপর বেস করে কি হয়েছে,
স্পিসিস 1, স্পিসিস 2, স্পিসিস 3 এগুলো ফার্দার ইভলভ করেছে। এবার আর একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে, দেখো এই যে স্পিসিস 1 আর স্পিসিস 2 আছে, এদের আবার ফার্দার একটা কমন অ্যানসেস্টার আছে এখানে। এখান থেকে এবারে এরা এইভাবে গ্রো করেছে, এরা আবার এখানে এভাবে গ্রো করেছে, ফার্দার ইভলভ করেছে। গ্রো করেছে বললে ভুল হবে, মানে ফার্দার ইভলভ করেছে। অলরাইট, নাও লেট আস talk about the characters, different characters which are shown by 5 kingdoms of organisms, that means Monera, Protista, fungi, Plantae and Animalia. So according to the cell type or based on the cell type, okay, these are basically Monera. The members of Monera are prokaryotic in nature. Protista, unicellular eukaryotes mainly. These are also eukaryotic, maybe unicellular, multicellular. Plantae, unicellular, multicellular, সব ফর্মেই available. Eukaryotic. According to cell type, Monera are basically non-cellulosic. That means their cell wall does not possess cellulose like that of the plants. These are rather composed of different polysaccharides and amino acids. Okay. In Protista also cell wall is present. In fungi also it is present, made up of chitin. Chitin is the chief component of the fungal cell wall. Cellulose is the chief component of the plant cell wall. All right. And in Plantae also cellulosic proper well developed cell wall is present. All right. But in case of Animalia we will not find any cell wall. Okay. Now come to the nuclear membrane. Nuclear membrane is absent in Monera. That is why their genetic material exposed in the cytoplasm. Okay. Protista. Now come to the Protista. Nuclear membrane is present, obviously. In fungi also it is present. In Plantae also it is present. In Animalia also all the members are having well developed nucleus. All right. Now come to the body organization. Mostly the members of Monera are cellular, are having cellular body organization. মানে মোস্টলি ওরা ইউনিসেলুলার হয় যেহেতু, তো সেলুলার বডি অর্গানাইজেশন আমরা ওই কারণে লিখেছি। প্রোটিস্টার ক্ষেত্রেও তোমার সেলুলার বডি অর্গানাইজেশন। ফানজাই basically these are multicellular and made up of loose tissues. All right. In case of Plantae, these are composed of tissues or organs. These are, that means tissue specification, tissue development and organ development is distinct from the members of Plantae and Animalia. All right. In case of Animalia also we see tissue specification giving rise to different organs, and organs are related to organ system. Now based on the mode of classification, Monerans are autotrophic, mostly autotrophic. That means these are basically chemosynthetic and photosynthetic. And heterotrophic mode of nutrition is mainly governed by saprophytic and parasitic nutrition. All right. Saprophytic means the type of nutrition which is obtained from any type of dead and decaying organic material. All right. Autotrophic members of Protista also show the autotrophic, that means photosynthetic mode of nutrition, and heterotrophic nutrition as well. In case of members of the fungi, heterotrophic or saprophytic
or parasitic nutrition is observed. Plantae, members of kingdom Plantae are purely autotrophic. That means they are not dependent on others for their nutrition. Okay, they simply photosynthesize by using atmospheric CO2, and water from the soil, and obviously in presence of sunlight they manufacture their own food in the form of glucose. All right. In Animalia also, these are heterotrophic, showing holozoic nutrition and saprophytic nutrition. One thing I must tell you, that holozoic nutrition is such a nutrition type where organisms take whole food and they digest and they obtain nutrition. All right. ठीक है. Now let us move to the topic কিংডম মোনেরা. অলরাইট, তো আজকে আমি স্টার্টিংয়েই বলেছিলাম যে কিংডম মোনেরা হচ্ছে আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয়, মানে আমরা স্পেসিফিক্যালি আজকে কিংডম মোনেরাকে আলোচনা করব. অ্যাকচুয়ালি তোমাদের এনসিইআরটি সিলেবাস ওয়াইজ সেকেন্ড চ্যাপ্টার ইজ রিগার্ডিং দ্য বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন. তো বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশনে মেনলি আমাদের তিনটে কিংডম আছে: কিংডম মোনেরা, কিংডম প্রোটিস্টা অ্যান্ড কিংডম ফানজাই. তো আমরা আজকে বেসিক্যালি কিংডম মোনেরাকে ফোকাস করব. তো লেট আস মুভ অন টু দ্য টপিক. কিংডম মোনেরা কনসিস্ট অফ mainly the prokaryotic organisms, and there are two major groups include the Archaebacteria, that is the ancient group of bacteria, and the Eubacteria, that is the true bacteria, right? Now Eubacteria is further of two types. Eubacteria কে আবার ফার্দার দুটো টাইপে ক্লাসিফাই করা হয়েছে. একটা হচ্ছে তোমার bacteria and another one is cyanobacteria. Sorry, এই ব্যাকটেরিয়া এখানে স্পেলিংটা একটু মিস্টেক আছে. Bacteria. All right. Some other groups of monerans are like the mycoplasma, যেটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব, rickettsia and actinomycetes. যদিও এই দুটো পার্ট নিয়ে আমাদের আলোচনা করবার প্রয়োজন নেই সিলেবাস ওয়াইজ. অলরাইট, লেট আস মুভ অন টু দ্য নেক্সট টপিক. আচ্ছা, তো দেখো এখানে কি বলছে রিগার্ডিং আর্কিব্যাকটেরিয়া. তো লেট আস টক অ্যাবাউট আর্কিব্যাকটেরিয়া. Archaebacteria are a group of most primitive prokaryotes found in most harsh habitats. এবার এই হার্শ হ্যাবিট্যাটস বলতে কি বোঝায় সেটা আমরা একটু জেনে নেব. যেমন ধরো এক্সট্রিমলি স্যালাইন কন্ডিশন, এক্সট্রিমলি হট কন্ডিশন, হট অ্যান্ড ড্রাই কন্ডিশন. So these are the harsh condition that is availed or that are availed by the particular group of Archaebacteria. Okay, so based on their habitat, these bacteria can be classified as methanogens. That is, methanogens, methane rich environment e oderke pawa jay mainly. These are obligate anaerobes found in the gut of several ruminant animals like the cows, buffaloes, etc. And these bacteria are related to the reproduction of methane, and that is the main component of the biogas. Okay, main component of the biogas from the dung of different cattle animals. Mostly এই cattle animals এর dung দিয়েই এই এটাকে মানে মিথেন গ্যাস or biogas production করা হয় biologically, obviously.
There are halophiles. Halophile means salt loving. হ্যালো মিন্স সল্ট, ঠিক আছে। এখানে আমি যদি একটু স্প্লিট করে দিই এই ওয়ার্ডটাকে স্পেসিফিক্যালি, হ্যালো হ্যালো অ্যান্ড ফাইল, ঠিক আছে। ফাইল মানে হচ্ছে হচ্ছে লাভিং, ঠিক আছে। আর হ্যালো মিন্স বেসিক্যালি স্যালাইন, স্যালাইন, ওকে। So these are salt loving bacteria, and the number three, third type of bacteria under the Archaebacteria are the thermoacidophiles. Thermoacidophiles are mostly observed or found in the hot sulfur springs. All right. Now let us look at the particular diagrams showing methanogenic bacteria. Methanogenic bacteria producing, these are mainly related to production of the methane gas. Okay. Halobacterium means these are basically salt loving, ठीक है, salt loving, and these are thermoproteus. Thermoproteus মানে এরা বেসিক্যালি তোমার হাই টেম্পারেচার, গ্রো ইন হাই টেম্পারেচার, grow in high temperature regions. All right. Now let us move on to the next slide. Eubacteria. Eubacteria are characterized by presence of rigid cell wall and flagella if motile. মানে একদম এনসিইআরটি লাইন, এটা এনসিইআরটি লাইন বেসিক্যালি এটা, ঠিক আছে। দিজ আর কসমোপলিটন ইন ডিস্ট্রিবিউশন, এইটার মিনিং কসমোপলিটন ইন ডিস্ট্রিবিউশন, দ্যাট মিনস দিস ক্যান বি ফাউন্ড এভরিওয়্যার, ওকে, found everywhere, and they are present in soil, live in extreme habitats such as the hot springs, deserts, snow covered areas, deep oceans, where very few other life forms can survive. মানে যেখানে নর্মাল লাইফ ফর্ম থাকে না সেখানে কিন্তু এই ইউব্যাকটেরিয়ার এই স্পিসিসগুলো কিন্তু পাওয়া যেতে পারে, ইউ ক্যান এক্সপেক্ট। অল রাইট, অ্যান্ড সাম লিভ অ্যাজ প্যারাসাইটস অলসো, রাইট। All right. There are thousands of eubacteria. They are characterized by presence of rigid cell wall, and if motile, flagellum can be found in their body. The cyanobacteria have a chlorophyll A. Chlorophyll A, this point is to be noted, that is similar to the green plants. Okay, similar to the green plants, and they are photosynthetic autotrophs. These informations are very important. They are unicellular, colonial or filamentous, and found in freshwater, marine habitat or terrestrial algae, in association with the terrestrial algae. All right. Colonies are generally surrounded by gelatinous seed, okay, and basically if we consider, আমরা যদি এরকম একটা কলোনিকে কনসিডার করি, কলোনি অফ সায়ানোব্যাকটেরিয়া, জাস্ট ইম্যাজিন, যদিও এরকম দেখতে হয় না, তো this is surrounded by a gelatinous
sheath. All right, gelatinous sheath. Sheath or body covering, simply. All right, colonies are generally surrounded by gelatinous sheath, and of they often form blooms in the polluted water bodies, and some of these organisms can fix atmospheric nitrogen, and with the help of a specialized cells in their body which is called as heterocyst. Heterocyst, for example, the nostoc and anabina. These are the particular cyanobacteria that are used as biofertilizers. That means as they can fix atmospheric nitrogen, so they can enrich the soil fertility. Okay, they enrich the soil fertility, and hence it is used. All right. So over here, what we are seeing over here, that is a thallus of nostoc containing heterocyst. A heterocyst eta ki ache? This is the site of N2 fixation. It is the site of N2 fixation. All right. And one thing is to be noted that the entire body of the nostoc is covered with a mucilaginous sheath. Mucilaginous sheath, that's a slimy substance. Okay. Now let us move on to the most important topic, that is the nutrition. Nutrition. Classification, we can classify the bacteria based on nutrition, that is chemosynthetic bacteria, photosynthetic bacteria, uh, saprotrophic bacteria, parasitic, all these things. So chemosynthetic bacteria oxidize various inorganic substances, such as the nitrates, nitrites, ammonia, and use the released energy for the production of ATP. All right. Okay. They play a great role in recycling the nutrients like the nitrogen, phosphorus, iron, and the sulfur. Okay. Now come to the heterotrophic bacteria. Let us discuss about this topic. Heterotrophic bacteria are most abundant in nature, and the majority are important decomposers. মানে এরা মেইনলি কি করে, ডিকম্পোজিশন রিঅ্যাকশন করে অর্গানিক ম্যাটার থেকে এনার্জি অবটেইন করে বেসিক্যালি। ঠিক আছে, মোস্টলি কার্বোহাইড্রেট রিচ মেটেরিয়াল, fat rich material, protein rich material, all these things. Many of them has a significant impact on human affairs. All right, they are helpful in making curd from the milk, production of antibiotics, fixing the nitrogen in the legumes of roots of leguminous plants. ঠিক আছে, মানে ডাল জাতীয় শস্য যেগুলো ছোটবেলা থেকে আমরা পড়ে আসি, তো তাদের রুট নডিউলস, মানে তাদের রুটের সাথে এরা কি করে, রুট নডিউল ফর্ম করে, and after that they fix the nitrogen with the help of some set of genes and enzymes. So that is not our concern for today's topic. Some act as pathogen, causing damage to the human beings. All right, and crops and farm animals মানে স্পেসিফিক্যালি যেগুলো ক্যাটেল অ্যানিমালস আছে, তারপরে ধরো শিপস, গোটস, পিগস, অল দিস অ্যানিমালস। অল রাইট, আচ্ছা, all right. So let us
discuss about the structure of bacteria. Under electron microscope, the following structures are observed in a bacterial cell. That is, a bacterial cell consists of cell envelope and the protoplast. And external to the cell wall, there may be present a slime layer. Slime layer might be present. So what is a slime layer? It is a viscous substance secreted by the cell protoplast. Kotha theke secretion hoy? This is the region from where the slime layer is secreted. Slime layer is usually composed of polysaccharides of 1 or 2 amino acids. Under certain conditions, the slime accumulates to form a thicker layer, which is called as sheath or capsule. Sheath or capsule. The sheath protects the organism against desiccation and antibodies. All right. Desiccation, antibodies, and not only that, to some extent, antibiotics also. All right. ठीक है. Now, let us discuss about the cell wall of bacteria. The cell wall of bacteria, মানে সেল ওয়ালের ওপরে ভিত্তি করে বেসিক্যালি দুটো টাইপের ব্যাকটেরিয়া আমরা ক্লাসিফাই করি, একটা হচ্ছে গ্রাম পজিটিভ আর একটা হচ্ছে গ্রাম নেগেটিভ। তো এখানে আমরা বেসিক মানে জেনারেল ফিচার্সগুলো আগে পড়ে নিই, তারপরে আমরা কি করব, গ্রাম নেগেটিভ গ্রাম পজিটিভ এই সেল ওয়ালের ওপরে কিছু কথা আমরা ডিসকাস করব। অলরাইট, তো দ্য সেল ওয়াল ইজ থিন tough envelope around the protoplast of bacterial cell. Its thickness is approximately 0.2 micron, and the cell wall is basically composed of acetyl glucosamine and acetyl muramic acid that constitute the larger molecule which is called as peptidoglycan. So basically this peptidoglycan is nothing but the polymer. It is the polymer of N-acetyl glucosamine, that is actually abbreviated as NAG, and N-acetyl muramic acid, NAM, NAM and NAG. All right. So other compounds include polysaccharides, amino acids, and in some cases lipids. স্পেসিফিক্যালি আমরা এই লিপিডের কন্টেন্টটা হাই পাবো, সব থেকে বেশি পাবো হচ্ছে গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়ালে। তো ইন গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল, what happens, a covering layer over the peptidoglycan consists of lipopolysaccharides. তো এই লিপোপলিস্যাকারাইড লেয়ারে কি আছে, মোস্টলি তোমার মানে এদের লিপিড কন্টেন্টটা সব থেকে বেশি থাকে। অলরাইট, and other distinctive constituents are mainly the muramic acid, diamino-pimelic acid, and the teichoic acid. All right, this one is the teichoic acid. So mainly এই teichoic অ্যাসিডের কনসেন্ট্রেশনটা, আমরা এই teichoic অ্যাসিডের কনসেন্ট্রেশনটা মোস্টলি যেটা পাবো সেটা হচ্ছে তোমাদের গ্রাম নেগেটিভ সেল ওয়ালের মধ্যে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। Now let us talk about the gram positive cell wall. দেখো, before we talk about the gram positive and negative cell wall, এর যিনি ইনভেন্টর ছিলেন তার সম্পর্কে কিছু কথা আমরা জেনে নিই। অ্যাকচুয়ালি ইট ওয়াজ হ্যান্স
Christian Gram. It was Hans Christian Gram, ঠিক আছে। উনি একজন বেসিক্যালি ডাক্তার ছিলেন। তো উনি কি করেন, ব্যাকটেরিয়াল কালচারকে ওপর কিছু এক্সপেরিমেন্ট করবার সময়তে উনি কিছু স্টেনিং টেকনিক ইউজ করেন, এবং স্টেনিং টেকনিক ইউজ করার পর উনি লক্ষ্য করেন যে এরা দুটো টাইপের মেনলি হয়। একটা হচ্ছে গ্রাম পজিটিভ, একটা টাইপকে নাম দেন গ্রাম পজিটিভ, আর আরেকটা টাইপের নাম দেন গ্রাম নেগেটিভ। এবার ঘটনাটা হচ্ছে, গ্রাম পজিটিভের মধ্যে কি এমন আছে যেটা গ্রাম নেগেটিভের মধ্যে নেই, আর গ্রাম নেগেটিভের মধ্যে কি এমন জিনিস আছে যেটা গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে নেই। বিষয়টা হচ্ছে, যারা গ্রাম পজিটিভ আছে তাদের মেইনলি কি হয়, এই পেপটাইডোগ্লাইক্যান কনসেন্ট্রেশন, পেপটাইডোগ্লাইক্যান কনসেন্ট্রেশনটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি 90% মতো থাকে। আর যেখানে গ্রাম নেগেটিভের ক্ষেত্রে অ্যাপ্রক্সিমেটলি এই পেপটাইডোগ্লাইক্যানের কনসেন্ট্রেশন অ্যাপ্রক্সিমেটলি ধরে নাও 10%, 10% to 15% এরকম। এবার ডিউ টু দিস thick layer of peptidoglycan, the গ্রাম স্টেন মানে হচ্ছে, গ্রাম স্টেন স্পেসিফিক্যালি আমি এখানে একটু লিখে দিচ্ছি, গ্রাম স্টেন is nothing but the crystal violet, যেটাকে সিভি বলা হয়, আর গ্রামস আয়োডিন সলিউশন। গ্রামস আয়োডিন সলিউশন, ঠিক আছে, ক্রিস্টাল ভায়োলেট অ্যান্ড গ্রামস আয়োডিন সলিউশন। অ্যাকচুয়ালি এখানে কি হয়, এই ক্রিস্টাল ভায়োলেট কে হোল্ড করবার জন্য মর্ড্যান্ট হিসাবে এখানে গ্রামস আয়োডিন সলিউশনটাকে ইউজ করা হয়। কেন? বিকজ এই মর্ড্যান্টের কাজ হচ্ছে মেনলি তোমার সেল ওয়ালের সাথে সিভিআই কমপ্লেক্স ডেভেলপমেন্ট করা, টু রিটেন দ্য পার্টিকুলার স্টেইন, ঠিক আছে। আর এই স্টেনটাকে তারপরে কি করা হয়, তোমার ইথানল অ্যান্ড অ্যাসিটোন তোমার 50-50 ভলিউম রেশিওতে মিশিয়ে তোমার ওটাকে ডিসকালারেশন বা ডিকালারাইজিং এজেন্ট হিসাবে বেসিক্যালি ওটা ইউজ করা হয়। এবার এখানে কি আছে, হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান গ্রাম যখন কি করলেন, সিভিআই কমপ্লেক্স মানে ক্রিস্টাল ভায়োলেট দিয়ে, যখন ক্রিস্টাল ভায়োলেট আর আয়োডিন সলিউশন এটা দিয়ে যখন দেখলেন, উনি লক্ষ্য করলেন যে কিছু মানে দেয়ার আর সার্টেন গ্রুপ অফ ব্যাকটেরিয়া যারা কিনা এই মানে এই সিভিআই কমপ্লেক্সটাকে প্রপারলি রিটেন করতে পারে, অ্যান্ড দে শো আ ক্যারেক্টারিস্টিক ব্লুইশ ভায়োলেট কালার, ঠিক আছে, নট প্রপারলি ভায়োলেট বাট ব্লুইশ ভায়োলেট কালার। অ্যান্ড সাম গ্রুপ অফ ব্যাকটেরিয়া, ওখানে উনি কি লক্ষ্য করলেন যে, এই কমপ্লেক্স অফ সিভি অ্যান্ড I2, ক্রিস্টাল ভায়োলেট আর আয়োডিনের সলিউশন যে কমপ্লেক্স, সেটা ওনার রিটেন করতে পারলো না। তো তখন কি দেখা গেল যে তখন ওই গ্রুপ অফ ব্যাকটেরিয়াকে উনি নাম দিলেন গ্রাম নেগেটিভ। তো আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি বেসিক্যালি ইট ইজ আ গ্রাম পজিটিভ সেল ওয়াল and its components, different components. Actually, this one is the peptidoglycan layer, as we can observe. This one is the peptidoglycan layer. This one is the cytoplasmic membrane. Okay, cytoplasmic membrane মানে আমাদের নর্মালি যেরকম অ্যানিমাল সেল, প্লান্ট সেলেতে আছে সেরকমই cytoplasmic membrane consisting of the phospholipid bilayer. And one thing is important to that, এই পেপটাইডোগ্লাইক্যানের কনসেন্ট্রেশন অ্যাপ্রক্সিমেটলি এখানে 90% মতো কনসেন্ট্রেশন থাকে, ঠিক আছে।
and not only that, there are টিকোইক অ্যাসিড, ঠিক আছে, টিকোইক অ্যাসিডের এরকম ফ্র্যাগমেন্টগুলো এরকম ভাবে বেরিয়ে থাকে, ঠিক আছে। এটা এবার ধরো এখানে কিছু তোমার ধরো লিপোটেইক অ্যাসিড, এখানে কিছু এরকম চ্যানেলস বেরিয়ে থাকে, ঠিক আছে। নাও let us talk about the গ্রাম নেগেটিভ সেল ওয়াল। তার মানে গ্রাম নেগেটিভ সেল ওয়াল মানে আমরা যেটা ডিসকাস করছিলাম এতক্ষণ ধরে, গ্রাম পজিটিভ সেল ওয়াল দেখলাম কেন ও সেল ওয়াল প্রপারলি স্টেনকে রিটেন করতে পারে। তো আমরা এই স্ট্রাকচারটার মাধ্যমে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে গ্রাম নেগেটিভ সেল ওয়াল কেন রিটেন করতে পারছে না, হোয়াট ইজ দ্য কজ বিহাইন্ড ইট। অ্যাকচুয়ালি কি হয়, এই গ্রাম নেগেটিভ সেল ওয়াল দেখো কম্পোজিশন মোর অর লেস সিমিলার, কিন্তু কিছু পার্টিকুলার কেমিক্যালস আছে দোজ আর নট প্রেজেন্ট ইন দ্য গ্রাম পজিটিভ। এখানে অ্যাকচুয়ালি কি থাকে, তোমার গ্রাম নেগেটিভ সেল ওয়ালে মেইনলি protein lipid protein bilayer, ठीक है, that is the main component of the plasma membrane, ठीक है, and there are some specific proteins which helps in transporting of substances like the nutrients, like different types of ions from the cytoplasm to the outside the world, or from the outside the environment to the inside the cell। এখানে একটা দেখো স্পেসিফিক এ আছে, মানে প্রোটিন চ্যানেলস আছে, দোজ আর কল্ড অ্যাজ পোরিন প্রোটিনস। পোরিন প্রোটিন, এই পোরিন প্রোটিনের মেন ফাংশনটাই হচ্ছে নিউট্রিশনাল সাবস্ট্যান্সকে আউটসাইড ফ্রম দ্য সেল সোর্স থেকে ইনসাইড অফ দ্য সেলেতে ট্রান্সফার করা, মেনলি এটাই হচ্ছে ওদের উদ্দেশ্য, বা ওরা হেল্প করে বেসিক্যালি। আর এখানে আর কি দেখতে পাচ্ছি, ক্রস ব্রিজেস অফ ন্যাম অ্যান্ড ন্যাগ, ঠিক আছে, ক্রস ব্রিজেস অফ ন্যাম অ্যান্ড ন্যাগ। কিন্তু দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং থিং ইজ দ্যাট এই ন্যাম ন্যাগের যে পার্সেন্টেজ অফ কনসেন্ট্রেশন ইজ ভেরি লো, ভেরি লো, ওকে। অ্যান্ড নট অনলি দ্যাট, দেয়ার ইজ আ ক্যারেক্টারিস্টিক ফসফোলিপিড লেয়ার ইজ দেয়ার above the above the peptidoglycan layer, all right, above the peptidoglycan layer, and here is the outer membrane peptidoglycan, okay. Now let us talk about this slide, some important terms related to bacteria। তো আমরা এতক্ষণ ধরে কি করলাম, সেল ওয়াল অফ ব্যাকটেরিয়া এবং তার রেসপেক্টে ক্লাসিফিকেশন, মানে গ্রাম নেগেটিভ আর গ্রাম পজিটিভ, এই ক্লাসিফিকেশনটা আমরা দেখলাম। তো এখন আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে সাম বেসিক টার্মস অর সাম ইম্পর্টেন্ট টার্মস রিলেটেড টু দ্য ব্যাকটেরিয়া। কি কি টার্মসগুলো আছে, ফার্স্ট টার্ম আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে মেসোজোম। মেসোজোম, ইট ইজ আ সার্কুলার টু ভিলিফর্ম স্পেশালাইজেশন অফ সেল মেমব্রেন, মানে এরা এরা কি হয়, সেল মেমব্রেনের একটা স্পেশালাইজড ফর্ম অর মডিফাইড ভার্জন, ঠিক আছে। And it lies in the cytoplasm which consists of the vesicles, ठीक है, tubules and the lamellae, all right। তো এখানে আমরা ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল, একটা জেনারেলাইজড ভিউ অফ ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, যেখানে স্পেসিফিক্যালি ইনফোল্ডিংস অফ দ্য সেল মেমব্রেন ক্রিয়েটস দ্য পার্টিকুলার মেসোজোম। আর এখানে এই রাইট হ্যান্ড সাইডে যে ডায়াগ্রামটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে স্পেসিফিক্যালি তোমার এটা একটা মানে জাস্ট গ্রেটার ভিউ, মানে একটা এনলার্জড ভিউ অফ মেসোজোম স্ট্রাকচার আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো দেখো ব্যাকটেরিয়াল সেলের যে জেনারেলাইজ স্ট্রাকচার হয় সেটা নিয়ে তো আমরা কিছুক্ষণ আগেই আলোচনা করলাম, বাট স্টিল আরেকবার আমরা রিক্যাপ করে নিই ব্যাকটেরিয়াল কিরম ভাবে আসে। তো দেখো ব্যাকটেরিয়া সেল বলে মোস্টলি এই বাইরের দিকে, মানে টুয়ার্ডস দ্য পেরিফেরি, there are some flagellum, there are some pili and there are fimbri, ঠিক আছে, পিলি, এই যে পিলি স্পেসিফিক্যালি। এবার ব্যাকটেরিয়াল
সেল ওয়ালের ওপরে একটা কি থাকে, একটা তোমার একটা স্লাইমি লেয়ার থাকে, স্লাইম লেয়ার, অর যেটাকে তোমার ধরো ক্যাপসুল এখানে ইন্ডিকেট করা আছে, দেখতে পাচ্ছ আশা করছি। অ্যান্ড দেয়ার ইজ আ plasma membrane, and above that plasma membrane there is bacterial cell wall. ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়ালটা এখানে স্পেসিফিক্যালি আমরা লক্ষ্য করতে পারছি। আর ব্যাকটেরিয়াল সেলের ভেতরে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, সাম রাইবোজোমস অ্যান্ড ইনক্লুশন বডিজ, বাট আদার টাইপ অফ cell organelles cannot be expected inside the bacterial cell, since it is a since it is a prokaryotic cell, sorry. And inside the cytoplasm there is a larger nucleus, which is actually called as the nucleus বলাটা এখানে ঠিক হবে না, it is actually the nucleoid, because the genetic material of the bacteria is exposed. It is not covered by a delicate membrane, delicate double layered membrane like that of the eukaryotes, all right. And in association to the bacterial nucleoid or the bacterial genetic material, there is presence of plasmid. এই প্লাজমিড গুলো এরা হচ্ছে তোমার কি বলতো, এই প্লাজমিড আমি এইখানটা লিখছি, প্লাজমিড এরা হচ্ছে মেইনলি এক্সট্রা ক্রোমোজোমাল জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল। যদিও জেনেটিক মেটেরিয়ালটা এক্স্যাক্টলি এখানে লেখাটা ঠিক হবে না, এক্সট্রা ক্রোমোজোমাল নিউক্লিয়ার মেটেরিয়াল বলাটাই বেটার, ঠিক আছে। এক্সট্রা ক্রোমোজোমাল নিউক্লিয়ার মেটেরিয়াল, এদের শেপ কি রকম টাইপের হয়, সার্কিউলার, মেইনলি সার্কিউলার শেপ হয় এরকম, ঠিক আছে। প্লাজমিড, ঠিক আছে। অ্যান্ড হিয়ার ইজ দ্য মেসোজোম। মেসোজোমে আমরা মানে যেহেতু টপিকটা মেসোজোম নিয়ে আলোচনা করছি, তো মেসোজোমের একটা এনলার্জড ভিউ আমরা দেখছি। এখানে কি দেখতে পাচ্ছি, মেসোজোম কি দেখতে পাচ্ছি যে প্লাজমা মেমব্রেন ফার্দার এরকম ইনফোল্ডিংস হয়ে মডিফাইড ভার্সন হয়ে এরকমভাবে মেসোজোম ডেভেলপ করেছে। আর অবভিয়াসলি এটা প্লাজমা মেমব্রেনের ওপরে দিস ওয়ান ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক সেল ওয়াল, তো আমরা সেখানে যাচ্ছি না, আমরা মেসোজোম নিয়ে ডিল করছি। মেসোজোমের ভেতরে এবার কি আছে দেখো, মেসোজোমের এই ওয়ালসগুলো ইনফোল্ডিংস হয়ে কি করেছে, ল্যামেলি ডেভেলপ করেছে, ঠিক আছে। অ্যান্ড দেয়ার আর characteristic tubules present inside the bodies, and this membrane, this outer membrane is called as the mesosome sac, ঠিক আছে। মেসোজোম একটা স্যাকের ভেতরে থাকে, ঠিক আছে, এটা মাথায় রেখো। আচ্ছা, let's move on to the next slide. All right, ribosomes, these are found as the small membraneless ribonucleoprotein entities, okay. These are of two types. Ribosomes mainly তোমার ফিক্সড টাইপের কিছু হয় আর ফ্রি টাইপের কিছু হয়। এবার দেখো আমরা ওইটার দিকে যাচ্ছি না, ফিক্সড টাইপ আর ফ্রি টাইপ, আমরা যেটা আমাদের আলোচ্য বিষয় সেটা হচ্ছে these are of 70s in nature, and each 70s ribosomes has two subunits. The larger subunit is the 50s and the smaller subunit is the 30s. These subunits are attached with the help of bivalent cations like the Mg double plus, all right, and generally they occur in helical groups which are called as polysomes or polyribosomes during the protein synthesis, all right. Now let us look at the diagram.
This diagram is showing the larger and smaller subunits of ribosomes. তো ধরে নিলাম এটা আমাদের পার্টিকুলারলি আমরা ধরে নিলাম এটা ধরো 70s, সরি এটা একটা ধরো 70s রাইবোজোম, অলরাইট। তো 70s এর দুটো সাব ইউনিট, একটা হচ্ছে তোমার ধরো লার্জার সাব ইউনিটটা 50s আর স্মলার সাব ইউনিটটা ধরে নাও 30s। আচ্ছা এখানে একটা কথা বলে রাখি, এই এস মানে হচ্ছে সেডবার্গস কোফিশিয়েন্ট ইউনিট অর ইউনিট অফ সেডিমেন্টেশন কোফিশিয়েন্ট যেটাকে বলা হয়, ঠিক আছে, সেডবার্গস ইউনিট অর ইউনিট অফ সেডিমেন্টেশন, অলরাইট। নাও another important and interesting topic is that presence of chromatophore. Presence of chromatophore. So chromatophores are the particular structures. These are found in the photosynthetic bacteria present in the cytoplasm, which develops as membrane-lined sacs or thylakoids. Thylakoids contain photosynthetic pigment in the cyanobacteria and the purple bacteria as well. And এদের মধ্যে যে পিগমেন্ট কম্পোজিশন যেটা আছে, মানে যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ পিগমেন্টস গুলো থাকে, তো সেই পিগমেন্টস গুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করে নিই। দেখো কি কি পিগমেন্টস এখানে পাওয়া যায়। মেইনলি দিজ আর ব্যাকটেরিও ক্লোরোফিল, ঠিক আছে। আমরা একটা ছোট্ট জিনিস বলি, সায়ানোব্যাকটেরিয়াতে পিগমেন্ট কম্পোজিশন আমরা যখন দেখছিলাম সেই সময় আমরা কি দেখতে পেলাম, যে সায়ানোব্যাকটেরিয়া ক্লোরোফিল যেটা পাওয়া যায় দ্যাট ইজ similar to the chlorophyll of the eukaryotic plant. But here in the chromatophores in most of the bacterial cell, mainly the photosynthesizing bacteria, bacteriochlorophyll is present, which has little characteristic difference in their chemical structure with the normal chlorophyll that are found in the members of plants, members of plant kingdom. And bacteriophyophytin is also there. Carotenoids are also there. So আমরা জানি যে carotenoids, carotene, xanthophyll, these act as the the accessory photosynthetic pigments during the particular photosynthesis process. তো আমরা এখানে দেখো chromatophores, this is the pictorial presentation of bacterial cell showing the chromatophores. দেখো chromatophores কতটা abundantly এখানে distributed আছে chromatophores গুলো, এই মানে পার্টিকুলারলি এই ভায়োলেট কালারের যতগুলো ডটস আমরা দেখতে পাচ্ছি এইগুলো হচ্ছে তোমার chromatophores. And দেখো one thing is interesting that in between the two chromatophores there is a linker, ঠিক আছে, লিঙ্কার দেখা যাচ্ছে দুটো ক্রোম্যাটোফোর্স গুলোর মধ্যে, ঠিক আছে, এটা আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে, অলরাইট। নাও look at the most important topic, that is the nucleoid of bacteria. These are centrally located, ठीक है, nucleoid are basically centrally located area containing chromatin or the genetic material of the cell. এবার এখানে একটা কথা বলে রাখি, এই যে নিউক্লিয়েড, কেন আমরা এটাকে নিউক্লিয়েড বলছি, তার কারণ হচ্ছে একটা একটা ব্যাকটেরিয়াল সেলের ভেতরে কি হয়, এই পার্টিকুলার বডিটা তোমার আনঅর্গানাইজড ফর্মে থাকে, ঠিক আছে। এই আনঅর্গানাইজড ফর্মে থাকার জন্য কি হয়েছে, এর কোনো ডেফিনাইট শেপ নেই, ইট ইজ নট বাউন্ডেড বাই এনি মেমব্রেন লাইক মেটেরিয়াল। নট অনলি দ্যাট, এদের যে এদের অর্গানাইজেশনটাও ঠিক নয়। কেন ঠিক নয়? বিকজ ব্যাকটেরিয়া ল্যাক্স দ্য জেনেটিক কোড AUG ফর দ্য সিনথেসিস অফ হিস্টোন প্রোটিনস। আমরা জানি যে ইউক্যারিওটিক ডিএনএ কেন স্টেবল বা স্টেবিলাইজ স্ট্রাকচার পাওয়া যায়, বিকজ ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ দ্য পার্টিকুলার বেসিক প্রোটিনস which are called as
হিস্টোন, হিস্টোন। এবার এই হিস্টোনের সাথে ডিএনএ যখনই কমপ্লেক্স ফর্ম করবে তখন সেটাকে আমরা জানি যে নিউক্লিওজোম, নিউক্লিওজোম, ডিএনএ হিস্টোন কমপ্লেক্স। এই নিউক্লিওজোম আবার ফার্দার তোমার কয়েলিং হবে, সুপার কয়েলিং হবে, করে কি হবে, ক্রোম্যাটিন ডেভেলপ করবে, ক্রোম্যাটিন থেকে ফার্দার তোমার হাইলি কনডেন্সড অ্যান্ড হাইলি মডিফাইড স্ট্রাকচার যেটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে তোমার ক্রোমোজোম। ক্রোমোজোমের স্ট্রাকচার পাবো। এবার আমরা এখানে দেখে নিই তারপরে কি বলছে, নিউক্লিয়েড দিস আর সেন্ট্রালি লোকেটেড এরিয়া containing chromatin or the genetic material of the cell. These lack nuclear membrane and the nucleolus. All right. The shape of the nuclear body varies from spherical, oval, elongated, etc. It does not divide by mitosis. ঠিক আছে, আমরা যেমন ইউক্যারিওটিক সেলের ক্ষেত্রে যেটা দেখতে পাই যে ওদের যে জেনেটিক মেটেরিয়াল আছে, these also undergo the process of karyokinesis, কিন্তু এদের ক্ষেত্রে কি হয়, পার্টিকুলার এই ফেজটা অবজারভেবল নয়, so it does not divide by the process of mitosis. All right, it shows tightly packed circular fibrils of double stranded DNA. ঠিক আছে, ডাবল স্ট্র্যান্ডেড ডিএনএ। তো আমরা এখানে একটা চেষ্টা করেছি যে এখানে একটা সার্কুলার ডাবল স্ট্র্যান্ডেড ডিএনএ কে শো করবার। তো স্পেসিফিক্যালি এরকম টাইপের একটা স্ট্রাকচার ধরে নাও। তো আমরা খাতায় ড্র করবার সময়তে মোস্টলি এরকম টাইপের একটা ড্রয়িং বানিয়ে নিতে পারি খুব সহজেই। ঠিক আছে, সার্কুলার অ্যান্ড ডাবল স্ট্র্যান্ডেড ডিএনএ, and not only that, in association with the circular own genetic material or own double stranded DNA, there is presence of plasmid DNA. প্লাজমিড ডিএনএ অনেক সময়তে থাকে। হ্যাঁ, প্লাজমিডের ফাংশনস গুলো নিয়ে আমরা নেক্সট স্লাইডে আলোচনা করব। তো এখানে দেখো একটা জেনারেলাইজ ফর্মে কি দেখিয়েছি না, ব্যাকটেরিয়াল সেল শোয়িং দি পার্টিকুলার জেনেটিক মেটেরিয়াল অর দি নিউক্লিয়েড। অলরাইট, আচ্ছা, এবার আমি একটু আগেই বলছিলাম যে প্লাজমিড নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব। তো প্লাজমিড নিয়ে দেখো কি আলোচনা করছি আমরা, সেটা একটু দেখে নিই। প্লাজমিড, so plasmids are bacterial cells also contain some extra chromosomal, that means these are not found associated with the bacterial chromosome or the nucleoid, so hence these are called as extra chromosomal self-replicating hereditary material determinants which are called as plasmids. ঠিক আছে, বোঝা গেল এক্সট্রা ক্রোমোজোমাল কেন বলছে? বিকজ দেখো এই ছবিটার দিকে যদি তোমরা তাকাও তাহলে কি দেখতে পাবে যে এই যে পার্টিকুলার প্লাজমিড ডিএনএ যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, দিস প্লাজমিড ডিএনএ ইজ নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ব্যাকটেরিয়াল ওন জেনেটিক মেটেরিয়াল। তো ওই কারণে এটাকে নাম দেওয়া হয়েছে যে এক্সট্রা ক্রোমোজোমাল, এবং শুধু তাই নয়, এটা সেলফ রেপ্লিকেটিং নেচারের হয়, মানে নিজে থেকে ওরা রেপ্লিকেট করতে পারে। রেপ্লিকেশন কেন দরকার হয় রেপ্লিকেশন প্রসেসের? বিকজ টু ইনক্রিজ দ্য নাম্বার অফ পার্টিকুলার ডিএনএ or particular genetic material whichever is present. Plasmids which integrate into the main chromosomes, plasmid which integrates with the main chromosome, which is actually called as episome. তো এপিজোমের একটা স্ট্রাকচার খুব সহজভাবেই আমরা যদি দেখতে চাই তো আমরা এরকম একটা করে নিতে পারি। তো ধরে নাও এটা একটা ব্যাকটেরিয়াল সেলের ডিএনএ ডাবল স্ট্র্যান্ডেড, মানে আমি এক্স্যাক্টলি ওরকম ফর্মে ড্র করছি না, খুব সহজভাবেই একটা বোঝাবার চেষ্টা করছি। এটা ধরে নাও একটা ব্যাকটেরিয়াল সেলের ডিএনএ, আর এইটা ধরে নাও একটা প্লাজমিড ডিএনএ। ঠিক আছে, তো এই সময়তে কি হবে, এখানে ধরো হাইড্রোজেন বন্ডসগুলো আমরা ড্র করে নিলাম, আর এইখানে স্পেসিফিক্যালি ব্যাকটেরিয়াল সেলের প্লাজমিড হাইড্রোজেন বন্ডসগুলো আমরা এখানে ডিএনএ ড্র করে নিলাম। তো তার ফলে কি হবে, এই যে আমরা এখানে কথাটা দেখতে পাচ্ছি এপিজোম, এই এপিজোমটাকে এখানে তাহলে আমরা স্পেসিফিক্যালি দেখিয়ে দিলাম। অলরাইট,
ধরে নাও। ওকে, নাও অ্যানাদার most important topic, most important topic, that is the flagella, bacterial flagella. তো দেখো ব্যাকটেরিয়াল ফ্ল্যাজেলা কি বলছে, these are thin hair like appendages that protrudes through the cell wall and are responsible for the motility of the bacterial cells, and they are mainly made up of protein that is called as flagellin protein. All right, flagellin protein. The bacterial flagellum is made up of three different parts. Number one is basal body, number two is hook, and number three is filament. তো আমরা এই দেখো এটা যেটা ডায়াগ্রাম মানে কি বলবো লেখাটা যেটা দেখতে পেলাম তার রেসপেক্টে ডায়াগ্রামটা দেখে নি কি হবে। দেখো বেসাল বডি এই পার্টিকুলার রিজিয়নটা, ঠিক আছে, বেসাল বডি এই পার্টিকুলার রিজিয়নটাকে আমরা বলছি হুক, ঠিক আছে, হুক, এই যে হুক, অ্যান্ড দ্য আপার হেয়ার লাইক কনফিগারেশন ইজ দি ফিলামেন্ট, আমরা এটাকে বলছি ফিলামেন্ট। অলরাইট, ফিলামেন্ট, ঠিক আছে। Another most important topic is regarding the pili and the fimbri. So pili are very fine, hollow and non-helical filament appendages in the specifically in the gram-negative bacteria, and it is made up of protein which is known as pilin protein. All right, responsible for developing the conjugation tube. ঠিক আছে, কনজুগেশন মেথডে যখন ব্যাকটেরিয়া তোমার রিপ্রোডিউস করছে তখন এটা কি করছে, কনজুগেশন টিউব ডেভেলপমেন্টে স্পেসিফিক্যালি হেল্প করছে। তারপরে দেখো আমরা কি বলছি, ফিমব্রি, দিজ আর স্মল ব্রিসল লাইক ফাইবার্স ফাউন্ড ইন দ্য সারফেস অফ ব্যাকটেরিয়াম ইন লার্জ নাম্বার, অ্যান্ড দিজ আর ইনভলভড ইন অ্যাটাচিং দ্য ব্যাকটেরিয়া টু দ্য সলিড সারফেসেস। তার মানে দেখো পিলি অ্যান্ড ফিমব্রি, দেখো পিলি এখানে ডিস্টিংগুইশলি মার্ক করা আছে, পিলি, পিলি, অল দিজ আর পিলি, অ্যান্ড এখানে ফ্ল্যাজেল্লা ক্যারেক্টারিস্টিক একটা শেপ আছে যেটাকে মানে আন্ডার মাইক্রোস্কোপ আমরা যখন অবজার্ভ করব তখন খুব সহজেই আমরা ডিস্টিংগুইশ করতে পারবো। অ্যান্ড নট অনলি দ্যাট, দিজ ফাইন হেয়ার লাইক প্রজেকশনস, খুব ছোট ছোট যেগুলো, সেইগুলো হচ্ছে আমাদের ফিমব্রি। অলরাইট, সেইগুলো হচ্ছে আমাদের ফিমব্রি, ঠিক আছে। তো ফিমব্রি এদের মেন ফাংশন আমরা দেখলাম, পিলির মেন ফাংশন দেখলাম, অ্যান্ড কেমিক্যাল কম্পোজিশন হিসাবে এই পিলিকে আমরা মনে রাখবো কি, পিলিন প্রোটিন দিয়ে এরা তৈরি মেনলি, ঠিক আছে। নাও let us talk about the process of reproduction. Process of reproduction. So bacteria reproduce mainly by fission, ঠিক আছে। Sometimes under unfavorable conditions they produce spores which are called as endospores. Endospores are nothing but the hard resting structures present or developed during the harsh situation. All right. Developed during the harsh situation, ঠিক আছে। তো আমরা এটা যেটা দেখতে পাচ্ছি একদম ডাইরেক্টলি এনসিইআরটি ডায়াগ্রাম, ব্যাকটেরিয়া আন্ডারগোয়িং দ্য প্রসেস অফ বাইনারি ফিশন। ওকে, ব্যাকটেরিয়া আন্ডারগোয়িং দ্য প্রসেস অফ বাইনারি ফিশন। তো এখানে কি দেখতে পাচ্ছি, বাইনারি ফিশনের সময় দুটো মানে একটা ব্যাকটেরিয়াল সেল, একটা মাদার ব্যাকটেরিয়াল সেল মাঝখান থেকে এরকম একটা ইনভ্যাজিনেশন ক্রিয়েট করে, অ্যান্ড উইথ রেসপেক্ট টু দ্যাট দুটো সাইটোপ্লাজমিক মেটেরিয়াল দুটো তোমার ডটার সেলসের মধ্যে সেগ্রিগেটেড হয়ে যায়, আর বিফোর দ্যাট এখানে এই যে জেনেটিক মেটেরিয়ালটা আছে ওটা কন্টেন্ট ডাবল হয়ে গিয়ে দুটো ডটার সেলের মধ্যে সেগ্রিগেট হয়ে যাচ্ছে। তো দে আর বাই ক্রিয়েটিং দ্য পার্টিকুলার offspring cells
or the daughter cells. All right. Now এখানে একটা একটা মানে আমরা যদি রিপ্রোডাকশনের ডেফিনিশনে গেলে আমরা কি দেখতে পাবো না, রিপ্রোডাকশন ক্যান বি ডিফাইন্ড অ্যাজ দি বায়োলজিক্যাল প্রসেস by which organisms, specifically as we are dealing the kingdom Monera, organisms like the bacteria increase in their number. So bacteria mainly reproduce by the process of asexual, sexual and obviously vegetatively. ঠিক আছে, ভেজিটেটিভলি। তো আমরা মেইনলি কি দেখব, আসেক্সুয়াল কন্ডিশনে কিভাবে হয়, বলছে when conditions are favorable, ঠিক আছে, আসেক্সুয়ালি রিপ্রোডিউস কখন করে, যে when the conditions are favorable তখন ব্যাকটেরিয়া আসেক্সুয়ালি reproduce by the process of binary fission, and when the conditions are not so favorable they produce by forming the endospore, ঠিক আছে, they produce by forming endospores. All right. Now asexual reproduction by formation of endospores. So basically when the environmental conditions are adverse, some bacteria produce resting spores which are called as endospores, and these are resistant to heat, radiation, desiccation and the environmental adverse conditions. All right. The chemical composition of the particular endospore is, the endospore consists of the bacterial own DNA, ribosomes, large amount of dipicolinic acid. Over here the dipicolinic acid is a spore specific chemical, we must not forget it, spore specific chemical, ठीक है, that appears to help in the ability for endospores to maintain the phase of dormancy, and this chemical is accounts for 10% of the spores dry weight. তো একটা স্পোরের মধ্যে 10% dry weight এরা basically carry করে. All right. So over here it is the particular diagram showing endospores structure, showing the মানে একদম এন্ডোস্পোরের একদম বাইরের যে কোটটা থাকে সেটাকে বলে হচ্ছে স্পোর কোট। স্পোর কোটের পর একটা আমরা কি পাই, আউটার মেমব্রেনের পর কি পাই, কর্টেক্সের পর আমরা কি দেখতে পাই, ইনার মেমব্রেন, তারপরে একটা সেন্ট্রাল কোর, অ্যান্ড নট অনলি দ্যাট দ্য ডাইপিকোলিনিক অ্যাসিড কমপ্লেক্সড উইথ ক্যালসিয়াম, এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, আর small acid soluble proteins are also there. Okay, so this is the composition and diagrammatic representation regarding the bacterial endospore. ঠিক আছে, আচ্ছা। Now process of sexual reproduction with the help of conjugation. তো conjugation আমরা ফটাফট বলবো, কি বলছে দেখো, it was first discovered in E. coli by Lederberg and Tatum. It occurs between the two mating types. দুটো মেটিং টাইপ কি আছে, F প্লাস একটা মেটিং টাইপ, অর দি মেল, ঠিক আছে, মেল অর দি ডোনার সেল কেন আমরা কিছুক্ষণ বাদেই জেনে যাব কেন ডোনার সেল বলে, অ্যান্ড দি F মাইনাস অর দি ফিমেল cell or the recipient cell. All right. So when two different mating types of cell, মানে by definition conjugation আমরা কাকে বলছি, তো এখানে বলছে দেখো, when two different mating types of cells come in contact with each other, the pilus of the male cell grows in size and produces a conjugation tube or the cytoplasmic bridge. The plasmid having the fertility factor replicates, মানে ব্যাকটেরিয়াল প্লাজমিড আমরা কিছুক্ষণ আগে পড়লাম। সো প্লাজমিডের ওয়ান অফ দি ইম্পর্টেন্ট ফাংশনস ইজ টু প্রডিউস দ্য ফার্টিলিটি ফ্যাক্টর which actually replicates and transfers a copy to the F minus cell or the recipient cell through the conjugation bridge or through the conjugation tube. Now the recipient cell
uh, which has already received the uh, copy of plasmid from the F plus cell is now transformed into the donor cell or the F plus cell. All right. So this is the pictorial representation of what I was telling before. তো এখানে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, there is a donor cell or the F plus cell, and here it is the recipient cell. So the donor cell is actually transferring, replicates and transfers its F plasmid to this pilus. F plasmid, এই দেখো এখানে পিলাসটা কি করছে, it is projected towards the particular particular recipient cell, and thereby making the conjugation tube or conjugation bridge. When the cells have already connected with each other through the conjugation bridge, then a copy of the F plasmid, okay, fertility factor, is replicated and transferred to the F minus cell or the recipient cell through a special type of mechanism which is actually called as rolling circular mechanism. Rolling circular mechanism. All right. And after that, after the transfer of the fertility factor and after receiving the fertility factor, the old donor cell and transformed it as the new donor cell. All right. Let us move on to the next topic. Sometimes the plasmids of the male cell gets attached to its nuclear body or the bacterial chromosome. The attached plasmid is called as episome. আমরা কিছুক্ষণ আগেই episome নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম, ঠিক আছে, episome, and such a male cell is called as HFR or high frequency of recombination. এই high frequency of recombination কেন বলা হচ্ছে? Because in this case the frequency is 1000 times more as compared to the F plus. মানে F plus নর্মালি যতটা পরিমাণে জেনেটিক মেটেরিয়াল ডোনার সেলকে দিতে পারে তার থেকে HFR 1000 টাইমস বেশি সক্ষম দেওয়ার জন্য। ওকে, তো ডায়াগ্রাম আমরা আগেই দেখেছি। let us move on to the next slide. Now come to the transformation process. What is transformation? Transformation it is the process of picking up genes by a bacterium from the dead decaying bodies of another bacterium, from decaying bodies of other bacterium. The phenomenon was discovered by Griffith, ঠিক আছে, Griffith in the year 1928 in the Streptococcus pneumoniae bacteria. Cause কি আছে দেখো, Avery et al. Observed that due to the transfer of DNA segments from the dead cells to the living cells. Okay. So here is the experimentation of Griffith showing the transformation process. Okay. So এখানে কি বলছে দেখো, when Griffith introduced two different strains of Streptococcus pneumoniae, like একটা স্ট্রেন ছিল হচ্ছে S3 টাইপ আর আরেকটা স্ট্রেন অফ ব্যাকটেরিয়া ছিল R2 টাইপ। তো এখানে কি হচ্ছে, এই R2 টাইপ হচ্ছে রাফ অ্যান্ড নন ভিরুলেন্ট স্ট্রেন। So after introduction with the rough non-virulent strain to the mice, the mice was found to be alive. And when the smooth strain introduced into the mice body, then the mice died. And heat killed smooth strain of bacteria when introduced to the mice body, then it was also found to be alive. And when the rough strain along with the heat killed smooth strain of bacteria, these two bacterial forms are mixed and got injected to the mice body, it was found that mice died or the mouse died. ওকে, তো এখান থেকে উনি যেটা অবজার্ভ করেছিলেন বা যেটা কনক্লুশনে আসেন সেটা হচ্ছে, somehow the
bacterial type of S3, sorry, bacterial type of R2 bacteria, ঠিক আছে, has transformed to S3 type of bacteria with the help of the process which is called as transformation, ঠিক আছে. Okay, so transduction, another important process of transduction. So it is the process of transfer of genes, এটা off, okay, sorry, off, transfer of genes from one bacterial strain to another bacteria by bacteriophages, and this was first discovered by Zender and Lederberg in 1952. First of all, a virus may pick up the gene from the host cell in place of its own gene during its multiplication in the host cell, and it passes over the gene of the previous host to the new host. Such a virus is never virulent. Okay, so here is the process of transformation, transduction, sorry. Here is the process of transduction. What is happening? Transduction process is mainly involved with the bacteriophage. তো এখানে bacteriophage কি করে? Bacteriophage কি করে না, এখানে তোমার this get stuck to the cell wall of bacteria, and these inject its genetic material DNA into the bacterial cell, and what happens, the genetic material of the virals and the bacterial genetic material get mixed, and these are transferred to the particular bacterial cell, ঠিক আছে. এখানে কি হচ্ছে, ভাইরাসের যে জেনেটিক মেটেরিয়াল আর ব্যাকটেরিয়াল জেনেটিক মেটেরিয়াল, দুটো জেনেটিক মেটেরিয়াল এখানে অ্যাটাচমেন্ট হচ্ছে. তো দুটো অ্যাটাচড হওয়ার পর কি হচ্ছে, নিউলি রেপ্লিকেটেড যে ভাইরাল জেনেটিক মেটেরিয়ালগুলোর মধ্যে কি হচ্ছে, এপিজোমগুলো ওখানে এনক্যাপসুলেটেড হয়ে যাচ্ছে, এবং তারা কি করছে, তারা আবার বাইরে ইনফেকশন করবার জন্য বেরিয়ে যাচ্ছে. তো এইভাবে মেনলি ট্রান্সডাকশন প্রসেস অফ ব্যাকটেরিয়াটা আমরা ডিল করতে পারি. আমরা দেখলাম সায়ানোব্যাকটেরিয়া. সায়ানোব্যাকটেরিয়ার আমাদের একটা স্পেশাল নোট সায়ানোব্যাকটেরিয়া সম্পর্কে আমরা দেখে নেব. দিজ আর মোস্টলি গ্রাম নেগেটিভ অ্যান্ড ফটোসিনথেটিক প্রোক্যারিওটস. সায়ানোব্যাকটেরিয়া made the Earth's atmosphere oxygenic and provided conditions for evolution of aerobic bacteria and all other eukaryotes. Occurrence আমরা যদি দেখি cyanobacteria, তাহলে specifically they may be fresh water or marine. They occur in saline lakes, moist rocks, trees, tree trunks, moist soils, all these things, all these places. Okay, now morphology of the cyanobacteria. Morphology তে আমরা কি দেখব, specifically cyanobacteria may be unicellular, colonial or filamentous. তো এখানে কি হয়, ইউনিসেলুলার ইন্ডিভিজুয়াল সায়ানোব্যাকটেরিয়া গুলো একটা কলোনি ফর্ম করতে পারে, বাট মাল্টিসেলুলার কন্ডিশন আমরা কিন্তু সেটাকে বলতে পারি না. ওকে, a filament consists of a sheath of mucilage or and one or more cellular strands called as trichomes. Okay, trichomes may further be of two types. একটা হচ্ছে ট্রাইকোম তোমার আনডিফারেন্সিয়েটেড হতে পারে, যেটা আমরা মেনলি অসিলেটোরিয়াতে দেখতে পারি, আর আরেকটা কি দেখতে পারি না, হেটেরোসিস্টাস হতে পারে, দ্যাট ইজ দে গেট ডিফারেন্সিয়েটেড হ্যাভিং দ্য হেটেরোসিস্ট. মানে এদের ক্ষেত্রে নস্টকের ক্ষেত্রে আমরা কিছুক্ষণ আগে যেটা দেখতে পেলাম, যে নস্টকের বডিতে বেসিক্যালি হেটেরোসিস্ট মাঝে মাঝে থাকে, এক একটা হেটেরোসিস্ট. So cyanobacteria with flagella, but many of them show the gliding movement. Okay, gliding type of movement. Cell structure in case of cyanobacteria আমরা যদি একটু ভালোভাবে দেখি, সেল স্ট্রাকচারে আমরা কি কি দেখতে পাবো সায়ানোব্যাকটেরিয়ার মধ্যে. তো it possesses one envelope organization with peptidoglycan cell wall and naked DNA and 70S টাইপ অফ রাইবোসোম. নেকেড ডিএনএ যেমন আমরা নর্মাল ইউ ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে দেখতে পারি সেরকমই, অ্যান্ড মেমব্রেন বাউন্ড স্ট্রাকচার্স আর অলসো অ্যাবসেন্ট লাইক দ্যাট অফ দি ইউ ব্যাকটেরিয়া. অল রাইট, সো নাও here it is the ultrastructure of cell wall of blue green algae or the cyanobacteria.
So what we observe in the bacterial cyanobacterial structure, here is a jelly like covering, here is a jelly like covering, and below that jelly like covering there is a cell wall, there is a cell wall, and after that আমরা এখানে কি পাচ্ছি, গ্যাস ভ্যাকুয়ালস পাচ্ছি, আমরা এখানে থাইল্যাকয়েডস পাচ্ছি, স্পেসিফিক্যালি যেখানে ফটোসিনথেটিক পিগমেন্টস গুলো থাকে, হ্যাঁ, সার্কুলার ক্রোমোজোমস আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, কিছু রিজার্ভ ফুড মেটেরিয়ালস আমরা অয়েল ড্রপলেটস এগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ, সরি, polysaccharide reserves are also observed. 1 minute. Okay. Sorry. Cell wall. Cell wall is rigid and consists of sorry consists of peptidoglycan and the muramic acid. External to the cell wall there is presence of slime layer. The outer part of the protoplast is called as chromoplasm, which contains a number of photosynthetic thylakoids which are called as chromoplasm, within which photosynthetic pigments are present like the chlorophyll A, carotenoids, all these things. এখানে আরেকটা জিনিস মেনশন করতে হবে, that is there are 3 types of phycobilin proteins. ठीक है, phycobilin proteins. Number 1 is phycocyanin, which is the blue colored pigment, allophycocyanin, which is also a blue colored pigment, and a third pigment, that is the phycoerythrin, that is a red colored pigment. All right, red colored pigment. These pigments impart characteristic blue green coloration of different species of bacteria. All right. হেটেরোসিস্ট, হেটেরোসিস্ট নিয়ে আমরা কিছু কথা জেনে নিই। These are basically large sized pale colored thick walled cell which occur in terminal or intercalary or lateral position of the filaments. তো আমরা হেটেরোসিস্টের স্ট্রাকচার অলরেডি প্রিভিয়াস স্লাইডে দেখেছি। এখানে কি কি থাকে, কম্পোজিশন, photosystem 1 is present where ATP production occur, photosystem 2 is present, 2 is absent, sorry, photosystem 2 is absent, but cyclic phosphorylation happens over here. Heterocysts are dependent for its nourishment on the adjacent cells which contain enzyme nitrogenase and specialized, which are specialized to fix the atmospheric nitrogen. All right. So here is the structure of the heterocyst. Previously we have discussed it. All right. Importance of cyanobacteria is given over here. Okay. Importance of cyanobacteria, like cyanobacteria proves very helpful in the field of agriculture because they have the ability to fix the nitrogen enzyme from the atmosphere. On the other hand, they play important role in the environment and proves very helpful for environment as well. Not only that, cyanobacteria are heterocystous entities that are basically important for nitrogen fixation. All right. So during photosynthesis they also release oxygen in the environment as the byproduct. Various species of cyanobacteria including the oscillatoria used as the pollution indicators. Oscillatoria are used as the pollution indicators. All right. তো এইগুলো আমরা আমাদের পড়তে হবে একটু। Now we are actually moving towards the end. Mycoplasma are the specific group of bacteria that completely lack a cell wall. এরা কি করছে,
completely lack a cell wall. They are smallest living cells known and can survive without the involvement of oxygen. And many mycoplasma are pathogenic in animals and plants. ঠিক আছে, প্যাথোজেনিক টু অ্যানিমালস অ্যান্ড প্লান্টস। তো মাইকোপ্লাজমাকে মেনলি কি বলা হয় বলতে পারবে? Mycoplasma is mainly called as PPLO. These are প্লিউরোনিউমোনিয়া লাইক অর্গানিজমস। বাচ্চা বয়স থেকে আমরা পড়ে আসছি, ঠিক আছে? ঠিক আছে, ওকে। নাও ক্লাসিফিকেশন অফ ব্যাকটেরিয়া অ্যাকর্ডিং টু শেপ। ঠিক আছে, so bacteria are divided into 4 different categories based on their shape. Number 1 is spherical shape, or these are called as coccus bacteria. Coccus, all right. So over here I have put a particular diagram of pneumococcus bacteria, that is an example of spherical bacteria, all right. রড শেপেড ব্যাকটেরিয়া অর ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া। তো মেইনলি তোমার এই রড শেপেড ব্যাকটেরিয়া অর ল্যাক্টোব্যাসিলাস এসপি, আমরা যেটা মানে মিল্কের কার্ডলিং এর জন্য মেইনলি ইউজ করা হয়, রড শেপেড ব্যাকটেরিয়া অর ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া। দেয়ার আর কমা শেপেড ব্যাকটেরিয়া অর ভিব্রিয়াম, ঠিক আছে, ভিব্রিয়াম অর দি কমা শেপেড ব্যাকটেরিয়া মেইনলি দিস কজ ভিব্রিও cholera disease in the human. Spirillar bacteria, there are spirillar bacteria, or one example is that rhodospirillum. Though the bacterial structure is very simple, but they are very complex in behavior. Eta just ekটু NCERT recap আমরা করে নিচ্ছি। But compared to the many other organisms, bacteria as a group that show the most extensive metabolic diversity. এরা কি করছে, এরা মেটাবলিক ডাইভার্সিটিটা সব থেকে বেশি, ঠিক আছে? কেন কি, সাম আর ফটোসিনথেটিক, সাম আর স্যাপ্রোফাইটিক, সাম আর হেটেরোট্রফিক। তো এদের মেটাবলিক ডাইভার্সিটি বা নিউট্রিশনাল ডাইভার্সিটি সব থেকে বেশি, ঠিক আছে? So some of the bacteria are autotrophic, that is they can synthesize their own food from the inorganic substrates or substances. They may be photosynthetic autotrophic or chemosynthetic autotrophic, all right. The vast majority of the bacteria are the heterotrophs, that is they dependent on others and organisms or dead organic matter for food obtaining process, all right. So last আমরা যেটা দেখে নেব, মানে এটা তো একটা রিক্যাপ ছিল, হ্যাঁ, লাস্ট আমরা কিছু এমসিকিউজ এখানে আমরা দেখে নেব কি কি আছে। ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম প্রপোজড বাই লিনিয়াস, মানে আমরা যেহেতু ইন্ট্রোডাকশনটা আজকে স্টার্ট করেছিলাম, তার রেসপেক্টে কিছু ইন্ট্রোডাক্টরি এমসিকিউজ অ্যান্ড কিংডম মোনেরা থেকে কিছুটা এমসিকিউজ আমরা দেখে নেব। তো এখানে ফার্স্ট এমসিকিউ আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম প্রপোজড বাই লিনিয়াস was a dash kingdom system of classification. So obviously it is two kingdom system of classification. Option A is correct, all right. Number 2, which of the following characters served as the criteria for 5 kingdom system of classification as used by Robert H. Whittaker? So specifically Robert Whittaker যার বেসিসে অর্গানিজমসকে ক্লাসিফাই করিয়েছিলেন, তো সেগুলো আমরা 5 পয়েন্ট অফ বেসিস অফ ক্লাসিফিকেশন আমরা একদম স্টার্টিং পয়েন্টে ডিসকাস করেছিলাম। তো এখানে অবভিয়াসলি অল দ্য অপশনস আর কারেক্ট, মানে অপশন ডি উইল বি কারেক্ট বিকজ দ্য অর্গানিজমস ওয়্যার ক্লাসিফাইড অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার স্ট্রাকচার অ্যান্ড থ্যালাস অর্গানাইজেশন। আচ্ছা, এইখানে আমি একটা কথা তোমাদের বলে দিই, দ্যাট ইজ দি থ্যালাস মিনস undifferentiated undifferentiated plant body কেন আনডিফারেন্সিয়েটেড বলছি, বিকজ এদের কি কি থাকে না সেগুলো আমরা একটু দেখে নিই। কি কি থাকে না এদের প্রপার রুট থাকে না,
প্রপার লিফ থাকে না, ঠিক আছে, প্রপারলি লিফ থাকে না, আর একটা কি আছে, স্টেম থাকে না এদের, রুট স্টেম লিফ, স্টেম এখানে থাকে না। তো তার জন্য আনডিফারেন্সিয়েটেড প্লান্ট বডি আমরা একটা বলতে পারি এখানে। তো এখানে আমরা দেখলাম অপশন ডি ইজ কারেক্ট। লেট আস মুভ অন টু দ্য থার্ড এমসিকিউ। রিড দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস রিগার্ডিং দ্য মিথানোজেন্স। মানে আমরা মিথানোজেনিক ব্যাকটেরিয়া কিছু একটা এমসিকিউ আমরা দেখছি। সিলেক্ট দ্য কারেক্ট অপশন। বলছে দে আর ইনক্লুডেড ইন দ্য গ্রুপ আর্কিব্যাকটেরিয়া, দে আর রেসপন্সিবল ফর প্রোডাকশন অফ বায়োগ্যাস ইন গোবার গ্যাস প্লান্টস, they live in hot sulfur spring, they are strictly anaerobic. These are the characteristics which are given over here. So on the basis of that, which option is correct, we have to identify. তো দেখো আমরা এখানে কি দেখতে পাবো, স্টেটমেন্ট ওয়ানেতে কি বলছে, স্টেটমেন্ট ওয়ান ইজ কারেক্ট, ঠিক আছে, স্টেটমেন্ট টু ইজ অলসো কারেক্ট, দে আর রেসপন্সিবল ফর প্রোডাকশন অফ বায়োগ্যাস, অ্যান্ড স্টেটমেন্ট ফোরেতে কি বলছে, দে আর স্ট্রিক্টলি অ্যানারোবিক, ঠিক আছে। তো ওই কারণে এই চারটে স্টেটমেন্ট যেহেতু আমাদের স্যাটিসফাই করেছে, তো অবভিয়াসলি আমরা অপশন বি কে কারেক্ট করব। অপশন বি ইজ আওয়ার কারেক্ট অপশন, অলরাইট। সরি। আচ্ছা, photosynthetic pigment in the cyanobacteria include chlorophyll A, ক্যারোটিন, xanthophyll, all of these. দেখো আমরা পিগমেন্ট কম্পোজিশন যখন পড়লাম, সায়ানোব্যাকটেরিয়ার পিগমেন্ট কম্পোজিশন আমরা যখন পড়লাম, তখন আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে ক্লোরোফিল এ ইজ প্রেজেন্ট লাইক দ্যাট অফ দি প্লান্ট অ্যান্ড ক্যারোটিনয়েডস আর প্রেজেন্ট। এবার ক্যারোটিনয়েডস এর আন্ডারে তোমার ক্যারোটিন, xanthophyll দুটোই আছে। তো এখানে কি আমরা অপ্ট করব হচ্ছে অপশন ডি, দ্যাট ইজ অল অফ দিস কারেক্ট। অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অপশন, অলরাইট। Okay. Acha, let us discuss about the fifth MCQ, that is, which of the following statement is incorrect regarding the structure of a typical bacterial cell? ঠিক আছে, তো এই স্ট্রাকচার অফ দ্য টিপিক্যাল ব্যাকটেরিয়াল সেল আমরা যখন দেখছি তখন কি বলবো না, স্পেসিফিক্যালি অপশন এ তে কি বলেছে, সেলস পোজেস নেকেড সার্কুলার ডিএনএ which is folded to form nucleoid, cells are surrounded by peptidoglycan cell wall and mucilaginous sheath, cells possesses well developed membrane bound cell organelles, and ribosomes in these cells are 70s unit. তো আমরা অবভিয়াসলি এখানে অপশন সি কে আমরা এখানে মানে অপ্ট করব। কেন অপ্ট করব? বিকজ এখানে বলেছে which one is the incorrect statement regarding the structure of a typical bacteria. So according to that, অপশন সি এখানে কি বলেছে, cells possess well developed membrane bound cell organelles which are absent. তো অবভিয়াসলি এটা আমাদের ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট, অলরাইট। আচ্ছা, প্রবাবলি এটা আমাদের লাস্ট কোয়েশ্চেন। গিভেন ফিগার রিপ্রেজেন্টস দ্য ultrastructure of a typical cyanobacterial cell, identify the different parts as mentioned over here. তো আমরা টিপিক্যাল সায়ানোব্যাকটেরিয়াল সেল এখানে আমরা কি দেখতে পেলাম, যে তোমার এই পার্টটা কিছুক্ষণ আগেই আমরা পড়লাম যে এই পার্টটা হচ্ছে থাইল্যাকয়েড, আর এই পার্টটা হচ্ছে তোমার নেকেড ডিএনএ। তো অবভিয়াসলি মানে উইদাউট এনি হেজিটেশন আমরা অপশন এ কে কারেক্ট করব, ঠিক আছে, মানে অপ্ট করব, অলরাইট। ওকে, তো তাহলে আমরা এখানে আজকের লেকচারে আমরা কিংডম মোনেরা এন্ড করলাম।
নেক্সট লেকচারে আমরা কি দেখতে পাবো না কিংডম প্রোটিস্টা, কিংডম ফানজাই, এগুলো আমরা দেখতে পাবো। তো আমরা কিংডম মোনেরাতে কি কি পড়লাম একবার জাস্ট রিক্যাপ করে নিই। আমরা কিংডম মোনেরাতে বেসিক স্ট্রাকচার অফ ব্যাকটেরিয়া পড়লাম, ব্যাকটেরিয়ার মেন ক্লাসিফিকেশন, ইউ ব্যাকটেরিয়া, আর্কি ব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়া, তাদের ডিটেল সেল ওয়াল স্ট্রাকচার আমরা পড়লাম। আর কি কি পড়লাম, মোড অফ রিপ্রোডাকশন অ্যান্ড মোড অফ নিউট্রিশন। তো এই পার্টগুলো আমরা আজকে কমপ্লিট করলাম। আমরা নেক্সট লেকচারে আমরা কি কি কমপ্লিট করব, নেক্সট লেকচারে আমরা প্রোটিস্টা, কিংডম প্রোটিস্টা ডিসকাস করব আর কিংডম ফানজাই ডিসকাস করব। ওকে, থ্যাংক ইউ, বাই ফর নাও।